హలో హాయ్. కోవిడ్ టైంలో అందరూ విపరీతమైన స్ట్రెస్లో ఉంటే ఒక అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి కళ్ళు, ఆ అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్సు, ఆ అమ్మాయి చూపులు అండ్ ఆ అమ్మాయి పాట ఒక విపరీతమైన స్ట్రెస్ బస్టర్ లాగా అందరి మనసులో నిలిచిపోయింది. అండ్ ఇండస్ట్రీలోకి, అదే తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన 2 ఏళ్లలోనే దాదాపు 7 సినిమాలు చేసి ఒక వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్గా పేరు తెచ్చుకున్న క్రితి శెట్టి ఇస్ విత్ మీ on my channel PremaTheJournalist. Hi Krithi. Hi Andy, it's my pleasure to be on your channel. Thank you so much. My pleasure too. And let me tell you, నేను ఇందాక ఇంట్రడక్షన్లో అన్న మాటలు 110% కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. వై బికాజ్ March 2nd, 2020లో నీ కన్ను నీలి సముద్రం పాట రిలీజ్ అయింది. అప్పటికి ఇంకా కోవిడ్ రాలేదు. March 20కి కోవిడ్ వచ్చింది. బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ మిస్డ్ దట్ సాంగ్. నేను చూడలేదు ఆ పాట రిలీజ్ అయినప్పుడు. ఆ పాటని ఐ డోంట్ నోటీస్ ఇట్. ఒక వారం రోజుల తర్వాత సడన్లీ ఈ సాంగ్ గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఏంటి పాట అని. నేను వెళ్ళి ఐ జస్ట్ సా ఇట్, ద లిరికల్ వీడియో. దెన్ ఐ సా యూ ఆర్ లైక్ స్టన్నింగ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సో ప్రిటీ అండ్ ద సాంగ్ ఈజ్ ఆన్ యువర్ ఐస్. నిజంగా చెప్పాలంటే నీ పేరు కృతి కాకుండా మీనాక్షి అట్లా ఏమన్నా ఉండాలి. బికాజ్ యువర్ ఐస్ ఆర్ లైక్ లైక్ ఫిష్. సో అందుకనే ఆ కళ్ళు మీద పాట రాసి ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. సో ఇట్ వాజ్ అ రియల్ స్ట్రెస్ బస్టర్. ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రైజింగ్ యూ అన్నెసెసరీలీ. ఐఎమ్ సీరియస్లీ టెల్లింగ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్. నిజంగా థ్యాంక్ యూ చెప్పడానికి. అంటే మీరు అలా చెప్తుంటే నాకు ఐ రియలీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. బికాస్ ఎప్పుడైనా అప్రిషియేట్ చేసి యూ ఫీల్ హ్యాపీ కదా. సో ఐ హ్యావ్ దట్ లైక్ and I know that you mean it very genuinely. Yeah. So I'm very happy. సో నిజంగా కృతి అదొక పెద్ద స్ట్రెస్ బస్టర్ తెలుసా ఆ పాట. ఆ పాటలో ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది. ఆ పాట అలా 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 జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయి అందరూ ఇష్టపడటం మొదలెట్టి ఆ పాట రిలీజ్ అయిన సంవత్సరానికి సినిమా రిలీజ్ అయింది. అండ్ సినిమా ఆల్సో లివ్డ్ అప్ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అండ్ ఓవర్ నైట్ కృతి ఈజ్ లైక్ ఫేవరెట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి అయిపోయింది. సో హౌ వాస్ దట్, అంటే ఆ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది ఎలా ఉంది కృతి? యు వర్ వెరీ యంగ్ ఐ థింక్ అప్పుడు. చాలా అవును, వెరీ యంగ్. ఐ థింక్ ఇంకా చాలా మందికి నేను చాలా యంగే అనుకుంటా. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఓవర్వెల్మింగ్ అండి. అంటే నాకు అర్థం కాలేదు. వాట్ ఎవర్ ఐ స్టిల్ ఇట్స్ లైక్ హార్డ్ ఫర్ మీ టు బిలీవ్ దట్ హౌ మచ్ పీపుల్ లవ్ మీ అండ్ హౌ మచ్ ఐ లైక్ కనెక్టెడ్ టు దెమ్. సో అది నాకు ఇంకా చాలా షాక్ చేస్తుంది. రోజుకి when I see all these edits being made, all these people admiring me, it's still very, very overwhelming. And I constantly have this, will I be able to live up to it? Will I be able to be worth all their love and time that they're spending on me? So that's why I feel like working extremely hard, give it my all and then give it back to them in that way, entertain them. But cinema అన్నది యాక్చువల్గా వాజ్ ఇట్ యువర్ కాలింగ్? బికాస్ నేను అంటే ఒక 2-3 మీరు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ నేను చూశాను. అందులో ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెండ్, ఒక డెస్టినీ అని అన్నారు. బట్ ఐ థింక్ సినిమాలోకి ల్యాండ్ అవ్వటానికి ఒక ప్రిల్యూడ్గా మీ యాడ్స్, మీ కమర్షియల్స్ అవన్నీ వర్క్ చేసినట్టున్నాయి. లేకపోతే ఆబ్వియస్గా సడన్గా ల్యాండ్ అవ్వటం అనేది వెరీ రేర్గా జరుగుతుంది, అలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ రావటం. సో యాక్చువల్గా when I was in college or everything, I used to do ads just ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా, to know more about the world, to open up. ఎందుకంటే I was very, very introverted. Okay. So my parents would also support me a lot because I started opening up, and personal గా కూడా నేను చాలా గ్రూమ్ అయ్యాను ads చేసి. So I even got like public speaking awards after I just imagine an introvert getting a public speaking award. So I saw that difference and an improvement in myself. So that's what really kept me going in ads. But acting నేను ఎప్పుడు ఒక కెరియర్గా చేస్తానని నేను అనుకోలేదు. Even though I extremely enjoyed it, but I never thought of it as an option because I always felt like I'd love to be a doctor or something in fashion because as a
లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు డాక్టర్ అవ్వాలని ఒక కళ. ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ సమ్ స్మాల్ బ్యాక్ స్టోరీ టు ఇట్. అవునా, ఏంటది? చాలా పెద్ద బ్యాక్ స్టోరీయా, చిన్న బ్యాక్ స్టోరీయా? మీడియం బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పొచ్చు, అందుకే నేను తెలుసుకోవాలి అసలు ఏంటా బ్యాక్ స్టోరీ అని. వి హ్యాడ్ దిస్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అనుకుంటా. సో ఐ ఓవర్హర్డ్ సంథింగ్ అండ్ నాకు అది కరెక్ట్గా ఏంటో తెలీదు, బట్ షార్ట్గా చెప్పాలంటే I felt like becoming a doctor because doctors are supposed to save people kada, they are supposed to help people. And అంటే మా ప్రాణాలు ఒక డాక్టర్ చేతిలో ఈజీగా పెట్టేస్తాము బికాస్ వీ ట్రస్ట్ దెమ్ సో మచ్. తెలియకుండానే వీ డోంట్ నో దెమ్ ఎట్ ఆల్, బట్ వీ పుట్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్ అంత ఈజీగా. సో ఎంత కేర్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు. అండ్ ఐ ఫీల్ మై మామ్ డాడ్ ఆల్వేస్ టెల్ మీ ద మోర్ గుడ్ యూ డూ, the more good happens with you happens in your life, and the more happier you will be if you keep doing good and seeing positivity in everything. So doctor aithe positivity ki inka scope untundani I think I always wanted to be a doctor. Okay. So but nen actor avtanani nen eppudu anukoledu. Even after doing Uppena actual ga naku it was a very stressful journey, especially chala young age kabatti I didn't know how to manage that stress because so many long hours and so much travel and even character kuda I felt and did everything like ante adi kuda Uppena lo what actually came out, we've shot much more than that and many more things that were very emotionally strong. So to feel all that and give out those real expression, I actually felt all those things in emotional scenes. So it really took a toll on me. Endukante నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. I was very grateful to be there. So నేను ఎప్పుడు నన్ను అంతలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందని నేను లైక్ రియలైజ్ చేయలేదు ఆ మూమెంట్లో. సో it was very heavy for me. And అందుకే నేను అంటే మేబీ ఒక 2 years తర్వాత మళ్ళీ నాకు చేయాలని అనిపిస్తే నేను వస్తాను అనుకున్నాను. బట్ అప్పుడే మీరు చెప్పినట్టు ఆ సాంగ్ రిలీజ్ అయ్యింది. అండ్ దాట్స్ వెన్ ఐ రియలైజ్ వై యాక్టర్స్ ఇంత కష్టపడి కూడా దే ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్. ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ వల్ల I never felt like it was too much. I felt like doing more and more. So they gave me such a warm welcome. They gave me such a positive response. Anduke I felt like, oh, I have to give something back. I have to give more. Okay. So appudu amazing. But Uppena nijanga అంటే మీ లైఫ్ని ఎంత అంటే మార్చేసింది, గివింగ్ యూ మోర్ అండ్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్, అవన్నీ పక్కన పెడితే ఉప్పెన ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హెవీ ఫిలిం. అంటే ఒక డెబ్యూటెంట్కి ఇట్ ఈస్ అ హెవీ ఫిలిం. నార్మల్గా డెబ్యూటెంట్స్ ఒక లవ్ స్టోరీ, అఫ్కోర్స్ ఇది కూడా లవ్ స్టోరీయే, బట్ ఒక సింపుల్ బ్రీజీ లవ్ స్టోరీ, లేకపోతే ఏదన్నా ఒక క్యారెక్టర్ విచ్ ఈస్ నాట్ సో వెరీ ప్రిడామినెంట్, సమ్ డాన్సింగ్ సింగింగ్ రోల్స్, ఇలాంటివి యూజువల్గా ఒక ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్ డెబ్యూటెంట్కి ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో అలాంటిది మీకు ఒక వెరీ హెవీ రోల్, దానికి తోడు ఎండింగ్ క్లైమాక్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి కన్ఫ్రంటేషన్ విత్ విజయ్ సేతుపతి. అండ్ హీ సచ్ అంటే ఈజ్ లైక్ అ బిగ్ యాక్టర్, ఫర్ షూర్, ద హ్యూజ్ యాక్టర్. అలాంటి ఒక యాక్టర్ ముందు నిలబడి యు ఆర్ హార్డ్లీ, ఐ మీన్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఫిలిం అండ్ యూఆర్ సో వెరీ యంగ్. అసలు ఏమనిపించింది కృతి అప్పుడు? అంటే ఆ డైలాగ్స్ చెప్పటము, ఆయన ముఖం మీద ముఖం పెట్టి చూసి, కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసి, అంత భారీ డైలాగులు విత్ దట్ ఇమోషన్. How did you do it? I mean, what was going through at that point of time? యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు నా మైండ్లో I didn't want to take that stress. I would never think about it. నేను విజయ్ సేతుపతి గారు ముందు నిలబడి యాక్ట్ చేస్తున్నాను, ఒక సినిమాలో దే గివింగ్ మీ అ ఛాన్స్ టు ఇట్స్, అండ్ అది కూడా ఇంత హెవీ రోల్, ఇంత ఇంపార్టెంట్, ఇంత మంచి రోల్, అండ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో సో వెల్ రిటన్. సో నేను ఎప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ తీసుకోలేదు. ఐ వుడ్ నెవర్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో నేను నా పని వెళ్ళి చేసుకోవాలి అని అనుకొని దట్స్ హౌ ఐ సర్వైవ్డ్ ఇట్. ఐ నెవర్ మేడ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, ఈవెన్ దో ఎవ్రీథింగ్ వాస్ టూ మచ్. ఎవ్రీథింగ్ వాస్ లైక్, అంటే ఒక్కోసారి ఎట్లుంటుందంటే కృతి, నువ్వు అనుకోకపోవచ్చు, అంటే నీ మైండ్లో ఉండకపోవచ్చు, చుట్టూ ఇప్పుడు అక్కడ ఒక ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ కెమెరామెన్లు, డైరెక్టర్లు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు అందరూ ఉంటారు. వాళ్ళందరి కళ్ళు ఫస్ట్ విజయ్ సేతుపతి మీద కంటే కూడా మీ మీద ఉంటుంది. ఎందుకు? ఐ ఫీల్ ఐ వాస్ వెరీ వెరీ లైక్ లక్కీ బికాస్ the whole team they were very sure about me. The confidence that they gave me, అంటే నేను వచ్చి ఫస్ట్ డే నుంచే
when I met Bucci Garu, he was very confident about me, and he made me meet Sukumar sir also. Sukumar sir was like, you're gonna have a great career, I can already see it. ఇవన్నీ నాకు చెప్పినప్పుడు it gave me so much confidence and a sense of responsibility. So every single day when I would go, I would take all the confidence and put it into my work. So that's why maybe that's why I never felt the pressure of it. But I really have to thank Vijay Sethupathi sir, endukante he was so very supportive, even though he's such a big actor and he has no reason to help me out as a newcomer. Right. But he did, and I think it really changed the whole dynamic of the situation and the scene. Yeah. ఉప్పెన సినిమా నుంచి నేను చాలా మంది దగ్గర విన్నాను, అంటే డైరెక్టర్లు, అక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు, అక్కడి యాక్టర్స్, తర్వాత కూడా ఇప్పుడు నాగ చైతన్య వరకు కూడా మీరేదో స్కూల్ పిల్లలాగా ఒక పుస్తకం, పేపరు, పెన్ను అన్నీ తెచ్చుకొని ప్రశాంతంగా ప్రతి ఒక్కటి నోట్ చేసుకొని ఒకటికి 10 సార్లు విని అప్పచెప్పి, అంటే యువర్ లైక్ డిలిజెంట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ అ స్కూల్. అలా క్లాస్లో పిల్లలాగా చదువుతారంట కదా, మొత్తం నేర్చుకుంటారంట. అందరూ యాక్టర్స్ ఒక మెథడ్ ఫాలో చేస్తారు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్. రైట్. ఫర్ మీ, as much as I know this character and నేను as much as I can like make it into a person, ఒక క్యారెక్టర్ కాకుండా ఒక రియల్ పర్సన్ లా I can transform them to know more about them, right, to show them in a real way. అది నేను చేయడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తుంటాను. సో వైల్ డెవలపింగ్ ద క్యారెక్టర్, అంటే ఓకే డైరెక్టర్ గారు షీస్ కృతి, షీ లైక్స్ పింక్ అని చెప్తే, ఓకే మేబీ దిస్ ఇస్ వై షీ లైక్స్ పింక్ అని నేను యాడ్ చేస్తాను, బికాస్ దాట్స్ వాట్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ టు ద టేబుల్. దట్ హెల్ప్స్ మీ. సో దట్ మేబీ ఆ కారణం నేను వెళ్ళి ఒకసారి డైరెక్టర్ గారుని అడిగి, if he also thinks so, maybe this is why she likes pink అని ఆయన కూడా నాతో సేమ్ పేజ్ లో ఉంటే, it will be very very easy for me to bring out natural emotions. And the character, if he gave me, okay, she likes pink, a lot of people like pink, so how can I make her more relatable? How can I make her a person that people will like and connect to? అది ఎప్పుడు నా మైండ్ లో ఉంటుంది. సో బికాస్ నాకు నేను ఎప్పుడు when I see characters which are similar to me, I feel happy. I feel like, oh, this is me. చాలా నాలా ఉంది, నేను చాలా కనెక్ట్ అవుతాను, నాకు ఆ క్యారెక్టర్ చాలా ఈజీగా నచ్చుతుంది. సో ఐ వాంట్ ప్లే డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ a lot of people will connect to. Okay. Yeah. So that's how you develop and you incorporate ఇలాంటి కొత్త అంటే సపోజింగ్ ఈవెన్ తెలుగు నేర్చుకోవడం కూడా అదే కదా ప్రాసెస్. అంటే ఆ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు, ఆ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు భాష నేర్చుకోవాలి అన్న ఒక కాన్షియస్ ఎఫర్ట్. అంతేనా? అవును. ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఫర్ మీ డెఫినెట్లీ ఇట్ బికమ్స్ మచ్ ఈజియర్. ప్లస్ ఇట్స్ వెన్ ఐ గో ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్, అది వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో చేస్తే ఇట్స్ సో మచ్ ఈజియర్ ఫర్ మీ టు నో అండ్ గెట్ టు నో మై ఆడియన్స్ ఆల్సో. సో now I'm working in Malayalam, which I'm very trying hard to learn. It's not very easy. Even Tamil was difficult to learn. But I'm trying. అంటే వస్తుంది, బట్ నేర్చుకోవడానికి నాకేముంది, ట్రై చేస్తుంటా. బట్ ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు, అంటే మెథడ్ యాక్టింగ్ అన్నది నేను బాగా నమ్ముతాను. అంటే ఒక క్యారెక్టర్కి ఇది ఎందుకు నచ్చింది, సో ఆ డీప్గా వెళ్ళి ఆ క్యారెక్టర్ని మొత్తం స్టడీ చేసి, బికాస్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆ క్యారెక్టర్ నేనే అని నమ్మి చెయ్యాలి, చేస్తేనే ఆ సినిమా బాగా వస్తుంది అని మీరు చెప్తున్నారు. బట్ మీరు సైకాలజీ స్టూడెంట్ కదా, సో ఐ థింక్ ఆ సైకాలజీ మీరు చదవటం వల్ల కూడా డిడ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్ ఇన్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఆల్ దిస్? యాక్చువల్గా నేను అందుకే సైకాలజీ చదవడం, I already had psychology in mind because I really liked that as a subject. Okay. But అది చాలా చాలా హెల్ప్ అయింది. ఎందుకంటే నాకు ఒక క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేయాలంటే నాకు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఒక 50% వరకు ఉంటుంది, ఆర్ 40%, 30%, ఆర్ 70% ఆల్సో సమ్ టైమ్స్. అది డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ ద క్యారెక్టర్స్ రిటన్. బట్ ఆ ఏదైతే లేదో అది నేనే ఫిల్ చేయాలి అండ్ అది నేనే బిల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో that's when psychology comes into play for me. It's easy when I know a lot of personality types and the personality traits to associate them. Yes. So anduke I think. Wonderful, Krithi. You're so smart. I'm so happy to do this with you. Thank you. Because same. అంటే ఒక వ్యక్తికి జనరల్గా ఏజ్తో పాటు కొన్ని తెలుసుకుంటారు, నేర్చుకుంటారు, మెచ్యూరిటీ పెరుగుతుంది, ఇవాల్వ్ అవుతారు. మీకు చాలా చిన్న ఏజ్లో, అంటే మొదటి సినిమాతోనే 100 కోట్ల ప్రాఫిట్ వచ్చిన ఒక
ఒక సినిమా మీ చేతిలో పడ్డది అంటే మొదటి సినిమాతోనే విపరీతమైన పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చాయి అండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరుగుతాయి. సో ఒక చిన్న వయసులో ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ సినిమా ఇంకా బాగుండాలి, ఆ పై సినిమా ఇంకా పెద్ద హీరోతో చేయాలి, ఆ పై సినిమా ఇంకా చేయాలి. సో హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ దిస్ ప్రెషర్? నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ హార్డ్ అండి. ఎందుకంటే ఫర్ మీ ఐ ఫీల్ లైక్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడే బికాస్ ఐ గాట్ సో మచ్ రికగ్నిషన్ ఒక సినిమాతో ఇట్స్ బిన్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే అందరికీ అది స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తుంది, బట్ ఒకేసారి వచ్చేసిందని ఐ హ్యాడ్ సో మెనీ ఎక్స్పెక్టేషన్, సో మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఇట్స్ బిన్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ it's hard to try things because everybody wants you to have successes at every step. Exactly. Then after, because when I tried Shyam Singha Roy also, it was not a character like Uppena. It was not that powerful. More of glamour, more of urbanized. Yeah, I wanted to try it because it was very different from Uppena. I wanted to show people that I'm an actor and I equally can do this also as well as I can do that. And I wanted to try it because it'll give me a new experience. It'll give me a new feel. So that's why I wanted to discover something in myself. But adi not I wouldn't say everybody appreciated it. Very few people appreciated that actually my effort to do that. But I was happy with it because I felt like I did something new, and I feel like one level tone inta recognition ochindante there were many people who didn't like that also because they see other people working very hard and not getting that in one step. Correct. So there has been so much coming my way that okay, why does she deserve this with just one film? Okay, just one step she's taken. I don't think she deserves it. Constantly there was that pressure, but I tried to take motivation from that and move on and try to put that into my work and work harder because I know now even the people who are saying it in a negative way or positive way, rendu kuda naku they are thinking about me being successful at one step kada, but I think I need to work harder and prove that I'm worth this. So that's why I had that constant effort of picking characters that will give me more scope or to show myself in different ways. మీరు అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఒక విషయం, మీరు చేసిన 7 సినిమాల్లో ఒక్కొక్క సినిమాలో మీ పాత్ర చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. ఏ సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి అసలు ఒక కంపారిజన్ లేదు, పొంతన లేదు, అంటే రిలేటబిలిటీ లేదు, అన్ని డిఫరెంట్ రోల్స్. బట్ అగైన్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే వెదర్ ఇట్ ఇస్ సొసైటీ ఆర్ మీడియా ఆర్ విదిన్ ద ఇండస్ట్రీ ఎవరైనా ఉప్పెనలో చూసిన మిమ్మల్ని మిగతా సినిమాల్లో కూడా అలాగే చూడాలని ఒక టైప్ కాస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ వెళ్తూ ఉంటుంది. యూ డోంట్ వాంట్ టు బీ డూయింగ్ దాట్, అంటే మీకైతే అలా చేయాలని లేదు, బట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలా ఉంటాయి. సో నేను అనేది అదే, ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ని విత్ దట్ విత్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అన్నది. అంటే సినిమా బై సినిమా కొన్ని ఆడట్లేదు. ఇప్పుడు 7 సినిమాల్లో యాక్చువల్గా నిజంగా బాగా ఆడినవి 2, 3, మిగతావి మోడరేట్, కొన్ని అసలు ఆడలేదు. సో అప్పుడు నేను అనేది హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దాట్? అంటే స్టిల్ యూ స్టిక్ టు యువర్ గ్రౌండ్ అండ్ సే నో, కమ్ వాట్ మే, నాకు నచ్చిన పాత్రే నేను చేస్తాను, నాకు ఏదైతే ఇష్టమవుతుందో అదే చేస్తాను. ఆ థాట్ ప్రాసెస్, ఆ మైండ్ సెట్ ఎలా, హౌ డిడ్ యూ డెవలప్ దాట్? అంటే యాక్చువల్గా అండి ప్రతి సినిమాకి మనం పెట్టే హార్డ్ వర్క్ అయితే సేమే ఉంటుంది కదా. అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ నో ద రెసిపీ టు సక్సెస్. అంటే ఈ సినిమా బాగా చేస్తుందని చేయము, బికాస్ వీ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ వీ డూ వీ లవ్ ఇట్ అండ్ డూ ఇట్. ఒక ప్రేమతో, ఒక అఫెక్షన్తో, ఒక ఇమోషనల్ కనెక్ట్ ప్రతి సినిమా చేస్తాము. అండ్ I feel like నాకన్నా సీనియర్స్ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో who also similarly face situations where you can't predict the audience's response to anything because I feel like అది కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. So in my first year, if I was not able to make the best choices, I just feel like I can try to make it in the future, but I still won't know what the exact thing is. But I know for sure that every day on set I put my 100% to it. That's something I can do, that's something I can assure. So that's అది నా చేతిలో అంతే, మీ చేతిలో ఉంది, మీరు చేస్తున్నారు. రిజల్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ కాబట్టి. బట్ హౌ డు యూ హ్యాండిల్ ఫెయిల్యూర్ దెన్? అంటే ఒకసారి సినిమా ఫెయిల్ అయినప్పుడు, ఫెయిల్ అయింది ఓకే ఫైన్, సమ్టైమ్స్ ఏమైపోతుందంటే హీరోయిన్స్ మీద అది పడుతుంది ఆ భారం అంతా.
సినిమా సక్సీడ్ అవుతే డైరెక్టరు, ప్రొడ్యూసరు, యాక్టర్లు అందరూ క్రెడిట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఫిలిం ఫెయిల్స్ ఇట్ లైక్ బికాజ్ ఆ అమ్మాయి ఆ సినిమాలో ఉంది కాబట్టి అని. అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ వీ యూజ్ దిస్ క్లీషే వర్డ్ లైక్ ఐరన్ లెగ్, గోల్డెన్ లెగ్ అండ్ ఆల్ సచ్ థింగ్స్. డస్ దట్ ఎఫెక్ట్ యూ? ఎప్పుడైనా మీ దాకా కూడా ఇలాంటివి వచ్చాయా? అప్పుడు మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు? ఖచ్చితంగా వచ్చాయండి. బికాస్ ఐఎమ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా అండ్ ఐ సీ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ నైస్ థింగ్ ఆబ్వియస్లీ. అంటే ఇఫ్ సమ్వన్ ఇస్ targeting you, saying something negative, ఖచ్చితంగా we can't take it always in a very good way and take inspiration from it and work harder. We have some days మాకు కూడా బాధ వేస్తుంది బికాస్ ఐ థింక్ చాలా మందికి ఎప్పుడు గుర్తురాదు దట్ ఓకే యాక్టర్స్ కూడా హ్యూమన్సే, యాక్టర్స్ హ్యావ్ ఎమోషన్స్, దే ఫీల్ ఎవ్రీథింగ్. అది మర్చిపోతారు అనుకుంటా, లేకపోతే అది అక్నాలెడ్జ్ చేయరు దట్ వీఆర్ హ్యూమన్స్, వీ ఫీల్ బ్యాడ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు like when they asked me this, do you think you're a golden leg endukante mee cinemalu baa chesayani, I said that no, endukante oka recipe cook avutunte nenu dantlo oka ingredient, nenu chef kaadu, correct, so I can't take credit for it, but I can take credit for the work I did. So eppudaina I can bring my flavor as an ingredient, but that's it ani na feeling, and that's my way to look at it. But it's very sad that this happens, Andy. Endukante I feel like as actors, from my perspective, we have very little control over the film as a whole. So I think that's ante. Oh no. But ఒక్కోసారి on the flip side ఇంత adulation, ఇంత adoration, ఇంత love మీకు వస్తుంటుంది కాబట్టి అది చూసుకొని you will get, I think, inspired. That's what keeps you going because సిమిలర్లీ ఐ ఫీల్ అండి, మాకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు కాబట్టి యూ డోంట్, వెన్ యూ గో లో ఆల్సో యూ థింక్ ఓకే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసం నేను ఇంకా బాగా చేయాలి. దాట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. బికాస్ 2 years బ్యాక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉప్పెన పోస్టర్తో, ఉప్పెన ఫస్ట్ లుక్తోని మీరు మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేశారు. సో అప్పుడు హార్డ్లీ ఒక 1000-2000 ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. నేను అప్పుడు అంటే ఉండొచ్చు నేను అనుకోవడం. ఇంకా మొదటి పోస్ట్ అదే కాబట్టి ఇంకా అప్పటికి ఇంకా సినిమా రిలీజ్ కూడా కాలేదు. సో స్టెప్ బై స్టెప్ టుడే 5.5 million ఫాలోవర్స్ ఇన్ జస్ట్ 2 years. సో వాట్ డస్ దట్ మీన్ టు యూ? ఐ ఫీల్ లైక్ అండి ద పీపుల్ హూ సపోర్ట్ యూ ఎప్పుడు దే ఆర్ వెరీ గ్రేట్ పీపుల్. అంటే ఇప్పుడే వీ వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ హౌ పీపుల్ ఈజీలీ టర్న్ యూ ఆర్ సంథింగ్. అలాంటి నెగిటివిటీ వరల్డ్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి చాలా ఈజీగా నెగిటివ్గా ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ చెప్పడం చాలా ఈజీ బికాస్ లైక్ ఇట్ డజంట్ హర్ట్ యూ కదా, ఇట్ ఓన్లీ హర్ట్స్ ద పీపుల్ యూఆర్ టార్గెటింగ్ ఇట్ అట్. బట్ అలాంటప్పుడు ఇఫ్ దెర్ సమ్వన్ కాన్స్టెంట్లీ సపోర్టింగ్ యూ, అడ్మైరింగ్ యూ, ఆ లవ్ మీ పైన చూపిస్తుంటే, మీకోసం టైం స్పెండ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ అండి. అంటే నేను నా ఫ్యాన్స్ గురించి చెప్పట్లేదు, ఎవరికైనా ఫ్యాన్స్ గురించి చెప్తున్నాను బేసిక్లీ. బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ నేను వెళ్ళి వాళ్ళని అడగలేదు ప్లీజ్ మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయండి, నా కోసం మీరు ఎడిట్లు చేయండి. వాళ్ళ మనసులో ఆ లవ్ పెట్టుకొని ఇఫ్ దే ఆర్ డిసైడింగ్ టు డూ సంథింగ్, ఐ ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ గ్రేట్ బికాస్ దే ఆర్ స్ప్రెడింగ్ సో మచ్ పాజిటివిటీ. అది కూడా వాళ్ళకి దాంట్లో లైక్ సో మెనీ పీపుల్ ఆస్క్ మీ ఓకే వాట్స్ ద యూస్ ఆఫ్ దిస్, వాట్స్ ద యూస్ ఆఫ్ దాట్. సో ఐ వుడెంట్ సే they are getting something from it, but all they get is happiness because I always ask them what do you get, like what do you think when you do all this? They say we feel happy and that's something so big. So I just try to be worth it and okay that's why ante nenu koncham baadha isinappudu kuda I never try to show it mostly. Ante I'm a person who can't hide my emotions. నా ఫేస్ లో మీకు తెలిసిపోతుంది ఈజీలీ నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసేస్తాను. బట్ I just want to be happy and like grow so that they can also see me and get happy. మొన్న ఒక 2 days బ్యాక్ 3 days బ్యాక్ ఒక మీడియా పర్సన్ అడిగిన ఒక క్వశ్చన్కి మీరు చాలా అంటే రియల్గా అంటే ఇన్సైడ్ ఒక హార్ట్లోంచి ఆన్సర్ చెప్పారు. ఎవ్రీబడి అప్రిషియేటెడ్. అంటే క్వశ్చన్ వాజ్ మీ సక్సెస్కి కారణం వేరే వాళ్ళు అని అన్నప్పుడు మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్ అది. సో యాక్చువల్గా అండి ఐ డోంట్ నో వాట్ కేమ్ ఓవర్ మీ. అంటే
నేను చూసాను ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ వెంకట్ ప్రభు సార్ అండ్ చే వర్ గెటింగ్, అండ్ అక్కడ కూర్చొని ఐ వాజ్ ఆల్సో వెయిటింగ్ టు టాక్ అబౌట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, లేకపోతే నేను చేసిన హోంవర్క్ కి, సినిమాకి, లేకపోతే మై జర్నీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. బట్ దెన్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్ దట్ ఐ గాట్ ఇన్ ద ప్రెస్ మీట్, అంటే నేను చాలా వెయిట్ చేసి అది కూడా, it was that, and I was very very disappointed because I feel like వాళ్ళు యాక్టర్స్ అయితే నేను కూడా యాక్టర్, డైరెక్టర్ అయితే నేను కూడా I'm also part, I'm also here as part of a team. So is that the only question that I should be answering? I don't think we are in the generation anymore where our success of a film depends on actors kuda. It was my joy working in that film and working with Nag sir and Jay Garu. Like they were huge factors to the film working because people wanted to say that from them, definitely. But I feel like oka cinema సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ కలిపి వర్క్ అయితే అది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఖచ్చితంగా అంతే క్రెడిట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ టు ద స్టోరీ ఆల్సో, ద అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో, విచ్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైనా సరే మనల్ని ఒక పాయింట్లో పెట్టేసి ఆ పాయింట్లో కూర్చోబెట్టి అక్కడ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు సమ్టైమ్స్ వి గెట్ హర్ట్. అంటే ఆ టైంలో ఏం మాట్లాడాలి తెలీదు. అండ్ ఇఫ్ వీ ఆల్సో రెస్పాండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే దెన్ అదొక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా మీరు చాలా స్మార్ట్గా, చాలా వెరీ, ఇట్ వాజ్ నాట్ డిప్లొమాటిక్ ఐదర్, ఇట్ వాజ్ వెరీ కట్ థ్రోట్, ఆన్ ద ఫేస్, టు ద పాయింట్, yet it was not like hurting. అంత జాగ్రత్తగా I really don't mean to hurt anyone అండి, especially the media, ఎందుకంటే I feel like media is a very great way for me to connect to my audience. Exactly. So I would never mean it in a bad way. నా బాధ గురించి నేను మాట్లాడాను, my struggle and my experience, whatever I've had so far. That's exactly what I wanted to express. I have nothing personal to with the media, because eppudu the media has really supported me. Right. So I think కరెక్ట్, that was just based on the question, that was just my అంతేగాని అంటే అదే చెప్తున్నాను. అంటే మనం ఉన్న స్పేస్లో ఒక్కోసారి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇలాంటి బ్యాక్ క్లాషెస్ వచ్చినప్పుడు సడన్గా ఆ స్పాట్లో ఆ టైంలో ఏం చెప్పాలో తెలియదు. ఒక్కోసారి we don't know what to tell, what to talk. Should I be blank completely or should I respond? అన్న ఒక అది కూడా చెప్పాను, దీనికి నేను చెప్పాను కూడా నాకు తెలియట్లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ. అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఉప్పెన తీస్తున్నప్పుడు దేర్ ఇస్ దిస్ సాంగ్, బోట్ మీద ఒక పిక్చరైజ్ చేసిన ఒక వెరీ వెరీ ఇంటిమేట్ సాంగ్. సో యాజ్ అగైన్ ఐ టోల్డ్, అంటే మనకి జనరల్గా అందరికీ 10 ఏళ్ల పిల్లల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సినిమాల్లో వచ్చే రొమాంటిక్ పాటలు, ఇంటిమేట్ సీన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అందరికీ తెలుసు, ఎవరికి తెలియని విషయం కాదు, ఎవ్రీబడి నోస్. బట్ తెలవటం వేరు, వాటిని చూడటం వేరు, ఆ స్పాట్ని మీరు అనుభవించి మీరు చేయటం వేరు. అంటే యూ బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇంటిమేట్ సీన్ వెన్ యూ వాజ్ ప్రిటీ యంగ్. అండ్ అప్పుడు ఏంటి, వాట్ వాజ్, అంటే ఆ కాల్ ఎలా తీసుకున్నారు, వాట్ డిడ్ యూ డూ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం? యాక్చువల్గా అండి నేను ఎప్పుడు యాక్టర్ అవుదామని అనుకోలేదు. I never went into depth or received any workshops related to it. Like I did, but very few. But nobody talks about this part eppudu kuda. So this was a new experience to me also. Adi చేసే ముందు నాకు కొంచెం భయం వేసింది, చేసిన తర్వాత కూడా, బికాజ్ ఐ డెంట్ నో హౌ ఐ విల్ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్. ఎలా వస్తుంది, ఎందుకంటే చేస్తున్నప్పుడు చాలా కెమెరా గిమిక్స్తో మేనేజ్ చేశాను. అండ్ బృందా మ్యామ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా షూట్ చేశారు సాంగ్ని. ఐ ఆస్క్డ్ దట్ ఓకే కొంచెం సెట్, ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ లెస్ పీపుల్, ఇఫ్ ఇట్స్ ఓకే అంటే మేనేజ్ చేయవచ్చు. దే సెడ్ yes, because it's a very complicated song. So but they tried to make me comfortable chala varaku, definitely. But I still had that doubt in my mind about it, ante am I really comfortable with it? And I expressed this also. Appudu people adigaru, okay meeku inta uncomfortable ga unte meer Shyam Singha Roy lo enduku chesaru? Appudu I still felt Shyam Singha Roy chestunnappudu kuda I had that doubt in my mind. And what I took back from that is, meeku edaina 100% నీ హార్ట్ ఓకే అని చెప్పట్లేదు అయితే, there is something you don't feel good about. 100% మీ బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్ ఖచ్చితంగా లైక్ మీరు చేయాలని మీ మైండ్లో ఫిక్స్డ్గా ఉండకపోతే డోంట్ డూ ఇట్, బికాస్
after that you're only going to end up regretting it, which I definitely do, and I realize now that I was not so comfortable with it, but we can only learn from our mistakes. So then ఇప్పుడు నాకు తెలుసు కాబట్టి I won't be like I'll know how to deal with it in the future. సో మీరు యాక్టర్ కాబట్టి ఆ యాక్టర్కి ఆ పర్టికులర్ సీన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే చెయ్యాలి, లేకపోతే దట్స్ నాట్ యాక్టింగ్. True. It's not, you're not doing justice to your profession. True. That's what I felt about it in the beginning. Like I'm just an actor and everything is a part of the film. Like it's not like anybody is doing it for their personal something or so. But at the same time, you need to make the decision if you're comfortable with it or not. What is Krithi not comfortable with? Ante ipudu 2 years 7 films old. సో కొన్ని ఉంటాయి, యూ డ్రా లైన్, నో బియాండ్ దిస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో, ఆర్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఐ విల్ నాట్ డూ అని కొంతమందికి ఉంటాయి. లైక్ రీసెంట్లీ నేను సత్యదేవ్ని అడిగాను. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ టు అ ఉమెన్. సో సత్యదేవ్ని ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాను, ఐ ఆస్క్డ్ సుహాస్, ఐ ఆస్క్డ్ ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగాను. అడుగుతున్నప్పుడు ఈవెన్ నాని ఆల్సో. సో దే సెడ్, అంటే సత్యదేవ్ సెడ్ ఐ కాంట్ డూ టూ మచ్ ఆఫ్ అ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ బికాస్ నేను ఇంటిమిడేట్ అయిపోతాను, నాకు అంటే ఐ కాంట్ హ్యాండిల్. సో అట్లా అనమాట, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సర్టన్ రూల్స్ సెట్. అట్లా మీకేమైనా కొన్ని ఉన్నాయా, అంటే మీకు మీరు సెట్ చేసుకున్న కొన్ని ప్రోటోకాల్స్, కొన్ని లిమిటేషన్స్? I feel like రోజుకి అది I keep adding more boundaries or removing them after I experience something. Okay. So అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అని నా ఫీలింగ్. So but for me the main thing is how I appear on screen or how I look or how I'm dressed. It should never get in the way of my performance. Okay. So that shouldn't be okay if I'm wearing something this okay nenu sari veskunte, it shouldn't be like I'm not a bold girl in a film. Okay, ఇప్పుడు Krithi from Shyam Singha Roy, if she's in a sari, definitely అది character ki perfect గా ఉండదు అనుకుంటా, but it should never come in the way of correct my character and my performance, or people shouldn't judge me on the basis of what I choose to wear, the makeup I choose to do. So that's something I have in my mind always. That's why నేను అంత పర్టిక్యులర్ గా ఉంటాను. Okay. About even in my films I've been like that about my clothes and my looks. So but I feel like ఆ boundary నాకు particular గా అయితే this is one definite thing. Okay. I don't want people to pre-decide my character just because of my costume. So I try to be very careful about that. Okay. Or get distracted by the costumes and not take into my performance also. అంటే ఒక క్యారెక్టర్కి కాస్ట్యూమ్స్ ఎంత అవసరమో, ఆ కాస్ట్యూమ్లో మిమ్మల్ని మీరు పెట్టుకోవడం ఎంత అవసరమో, దానికి కంఫర్ట్ ఎంత అవసరం అన్నది, దట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ థింక్. ఐ మీన్ until unless you're not comfortable, అక్కడ అసలు కెమెరా ముందు నటించడం కష్టం, అది ఫేక్ అవుతుంది. Very difficult అండి. It will be fake. So even till now I was very careful about what I wore on screen also. And I only wore what I was comfortable with. But in the future also, I don't want people, that's something I'm waiting to see, that if I change my style of clothing, how people will react on it. That's something I'm waiting to see. I'll make sure that I'm comfortable in it. That's something that is my boundary. Okay. So Krithi, adding to this, రేపొద్దున ఎప్పుడన్నా భవిష్యత్తులో ఒక వెరీ వెరీ బోల్డ్ క్యారెక్టర్, అంటే మీకు ఆ కథ నచ్చుతుంది, మీకు ప్లాట్ నచ్చుతుంది, బట్ అందులో మీరు నిజంగా అంటే చాలా బోల్డ్గా అండ్ డూ ద రోల్ అని అలాంటి ఒక పరిస్థితి వస్తే, వుడ్ యూ టేక్ దాట్? ప్రస్తుతానికైతే ఐ డోంట్ సీ మై సెల్ఫ్ దేర్. ప్రస్తుతానికి నేను అంత కంఫర్టబుల్గా ఉండను అనుకుంటా. సో దట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ మై మైండ్ డెఫినెట్లీ. సో ద Krithi now wouldn't agree with it అని అంత నేను చెప్పచ్చు. సో నాకు అర్థమైంది, మొదటి సినిమా నుంచి ఎవ్రీ మూవీకి మీరు లెర్నింగ్స్ అండ్ అన్లెర్నింగ్స్ అవుతూ ఉన్నాయి. యూర్ డిస్కవరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ ఎక్కడైతే మీరు పర్లేదు కొంచెం స్ట్రెచ్ అవ్వగలను, ఐ క్యాన్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ అన్నప్పుడు కొంచెం మిమ్మల్ని మీరు మీ బౌండరీస్ మీరు దాటి ముందుకు వెళ్ళగలను అని మీరు కంఫర్ట్ ఫీల్ అయినప్పుడు వెళ్తారు. ఎస్, అంతే. నవ్ అయితే యూ డోంట్. నవ్ ఐ డోంట్. యా, ఐ ఫీల్ లైక్ అందరూ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ కెన్ బీ పర్ఫెక్ట్.
ante everybody has trial and errors also. But in that way I feel like there's so much negativity which comes your way. I mean, I see so many other fellow actors going through it also. But ante inta early age lo I didn't expect it. So somewhere it conditions you and makes you stronger also ani nenu anukuntunna. But it's weird actually నాకు. ఎందుకంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు చే గారు, ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. చే గారు చెప్పారు ఐ కమ్ విత్ బుక్, ఐ కమ్ విత్ బుక్ ఇన్ పెన్. సో దాంట్లో మళ్ళీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ సేయింగ్ ఓ మళ్ళీ షీస్ జస్ట్ అ కిడ్, అందుకని షీ డస్ దిస్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ దట్స్ లైక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ అంత ఇంట్రెస్ట్ పట్టుకొని నా జాబ్ కోసం టు ఇంప్రూవ్, టు ట్రై టు బీ బెటర్. బట్ దాంట్లో కూడా ఇఫ్ people are able to catch a negative this thing and sit with that, and then there are so many things happening, the way media perceives you and the way you are shown to the media, adi mee chaitlo undadu. Adi the articles that come on you, somehow people tend to believe the negativity much more easily. So adi, that's something that really disturbs me. And ante I always say industry ko vache mundu, for me it would have been easier to criticize a film. It would have been, not that I did actually ga, but industry ko vachin tarvata after I saw the hard work that goes into it, I would definitely never do it in the future also, because I know how it works. Similarly I feel ఇది కూడా ఒక యాక్టర్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం చాలా ఈజీ, ఎందుకంటే యూ డోంట్ నో వాట్ దే గోయింగ్ త్రూ, యూ డోంట్ నో హౌ మచ్ హార్డ్ వర్క్ దే పుట్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కూడా యూ డోంట్ సీ దెమ్ యాజ్ పీపుల్. దట్స్ సంథింగ్ ఐ వుడ్ వాంట్ పీపుల్ టు రియలైజ్ దట్ ఓకే వాళ్ళు కూడా అంటే హ్యూమన్స్ మేక్ మిస్టేక్స్ అండ్ దట్ just give us some space and scope to evolve. But this is a double-edged sword. అంటే సోషల్ మీడియా ఎస్పెషలీ ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అండ్ వాట్సాప్ ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే యూట్యూబ్, ఇట్స్ లైక్ యునో ఎంత ఒక పక్కన విపరీతమైన అప్రిసియేషన్స్, కాంప్లిమెంట్స్ ఇట్లా షవర్ చేస్తారు, మరో పక్కన చాలా నాస్టీగా ఉంటాయి, చాలా బ్రూటల్ కామెంట్స్ కూడా ఉంటాయి విచ్ హర్ట్ యు అ లాట్. సో ఈ 2 yearsలో ఈ 7 films ఓల్డ్ అయిన కృతి, ఐ థింక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ రియలైజ్ బై నౌ దట్ ఓకే ఫైన్, లెట్ మీ టేక్ ఇట్. యాక్చువల్గా అండి నాకు ఆ కాన్సెప్టే అర్థం కాదు. అంటే ఎందుకు అంత నెగటివిటీ, అంటే what did I do so bad that you have to be so harsh about? So adi నాకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే I personally don't have the negativity or the hate in me to do that to someone. So I could never understand that concept. ఎందుకు అంతలా రియాక్ట్ అవ్వడం ఒక దాని మీద, ఒక యాక్టర్ మీద, అది కూడా who's just doing their job, who's just trying to do good. There are people who have done much worse. There are actual criminals out there who deserve it actually, ఎందుకంటే they are doing things which is not supposed to happen, not good for the society, not good for the society. They're harming the society, right? So I feel, but in no way I see actors trying to do that mostly. Yes, so because actors are soft targets. బికాజ్ మీరు చాలా మంచివాళ్ళు కదా, మీరు చాలా సెన్సిటివ్ హార్ట్ ఉంటుంది, మీరు రియాక్ట్ అవ్వరు, రెస్పాండ్ అవ్వరు, మీరు రివర్స్లో మాట్లాడరు, అందుకనే మీరు సాఫ్ట్ టార్గెట్స్. It's very easy to attack a soft target. But that's what I feel sad about, because I see so many people going through so much. I know. And I see myself also sometimes get affected by it. Ante adi cheppidam chaala easy andi, nenu kuda cheptanu that I try to see the positivity in it. But ఏదో ఒక low moment ఉంటది కదా, ఎందుకు ఉండదు, అది ఎందుకు జరుగుతుంది మాకు కూడా తెలియదు. And when it happens you don't know, you just feel you just don't feel strong enough to fight it every day. So అప్పుడు నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అరే అంటే నేను కూడా హ్యూమనే కదా, యూ కెన్ గివ్ మీ సమ్ స్పేస్. అండ్ దట్స్ జస్ట్ లైక్ దోస్ థాట్స్. టోటలీ అగ్రీ విత్ యూ కృతి, బికాజ్ అంటే నీ లెవెల్లో కాకపోయినా నేను కూడా నా లెవెల్లో కొద్దో గొప్ప ఐ ఫేస్ దిస్ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్. వెన్ ఎవర్ ఐ పుట్ అప్ అన్ ఇంటర్వ్యూ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్, ఆ ట్రోలింగ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎంత బ్రూటల్గా ఉంటుందంటే సో హార్ష్, సో నెగటివ్.
బట్ స్టిల్ ఐ లెర్న్ టు కోప్ అప్ మేనేజ్. బట్ స్టిల్ సమ్టైమ్స్ మీరు అన్నట్టు మన లో ఫేజ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ టైంలో కొట్టేస్తుంది ఫ్యాట్ మనీ, వాట్ ఈస్ దిస్ అని, వై. And for me, I can still take it, but when I see something which is on my family, because that's something that hits me a lot. But adi appudu kuda I know the facts, and I know that everybody is just waiting for a reaction. They want you to react to it, but at the same time naaku endukala chestaru naaku ardham kaadu. Like what will they gain out of what will they gain talking bad about you my don't feel like family? reacting, no? Respond avvatam, react avvatam, Ante you just I feel like going and questioning them. Ante how can you write a false information? Adi kuda okkallu family meeda, not just my family. I see it happening to so many actors. Meeku family lera, vallaki edaina chepte meeku hurt avvada, adi naaku adgalanipisthadi appudu, because we are, everybody is a human. ఇప్పుడు అడిగేశారుగా. Yeah. Hopefully నాకు బదులు కూడా వస్తుంది. No, it's okay. I mean, as I said, మనం పబ్లిక్ స్పేస్లో ఉన్నాం. యు ఆర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ స్పేస్, ఆర్ యు ఇన్ ద గ్లేర్. సో ఇవన్నీ వెరీ 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 కామన్. వీ నీడ్ టు టేక్, తప్పదు. కానీ మీరు అన్నట్టు అంత హార్ష్ అవసరం లేదు. దే కెన్ బి లిటిల్ బిట్ గుడ్. దే కెన్ క్రిటిసైజ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. నువ్వు ఇది బాగా చేయలేదు, అది బాగా చేయలేదు, ఇంకొంచెం బాగా చేస్తే బాగుండేది. కన్స్ట్రక్టివ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. విచ్ ఈస్ వాట్ ఎవ్రీబడి, అంటే యాక్టర్స్ పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఉంటారు కాబట్టి, పబ్లిక్ ఫిగర్స్ ఉంటారు కాబట్టి, ఇట్స్ యాక్టర్స్ని చూస్తాం కాబట్టి, and we feel like we can judge them very easily kabatti I feel like people express their criticism, but not always in a very constructive way. But at the same time, roju, like everybody, they go to their job, they struggle. Sometimes they are successful, sometimes they're not, right? But they keep working hard. Similarly, that's what we do also. Exactly. Now coming to your latest film, Custody. అంటే ఉప్పెనా టు కస్టడీ చూసుకుంటే గ్రాఫ్ ఒకటి ఇట్లా వెళ్ళింది, ఒకటి పడిపోయింది, ఇంకా మళ్ళీ లేచింది. అట్లా ఇట్ వాజ్ లైక్ యువర్ గ్రాఫ్ వాజ్ లైక్ అప్ డౌన్. ఓకే, బట్ కస్టడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? కస్టడీ రిలీజ్ అయింది, పీపుల్ ఆర్ అప్రిషియేటింగ్, ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ టైం మీరు కొన్ని అంటే యాక్షన్ రిలేటెడ్ సీక్వెన్సెస్లో ఉన్నారు. ఎస్పెషలీ ఆ వాటర్ సీక్వెన్స్, ఆ టన్నెల్లోంచి వెళ్ళడం, అంటే దెబ్బ కూడా తగిలినట్టుంది కదా ఎక్కడో. యూ గాట్ హర్ట్ ఆల్సో, నో? యా, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చు అనుకుంటా. నౌ యూ కెన్ టెల్, బికాజ్ సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది కదా. టనల్లో పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఐ హ్యావ్ టు ఫాల్. నాకు ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ వాజ్ రియలీ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇట్, దే వుడ్ హెవ్ డెఫినెట్లీ డన్ ఇట్. ఒకసారి నేను వెంకట్ సార్కి వెళ్ళి చెప్పుంటే, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై ఇట్. సో ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ ఈరోజు చూస్తున్నప్పుడు ఐ సా that I did everything by myself. Every shot that I fell, it was me falling. Every shot underwater kuda. So dupe ni use cheyaledu. Wow. Adi first time chesaka they got the shot, but adi CG ki match avaledu anukunta. Everybody clapped, but because of how I fell at once. And because they all clapped, I felt so good. I was like, okay, nen one more chestanu kachithanga. But I didn't realize that it was actually I already have a little bit of a back problem. So danni inka koncham పెరిగిందా? పెరిగింది దాని వల్ల. So when I did it again, appudu kuda when I was getting up ఏదో ఒకటి సరే చూద్దాంలే అని చెప్పి I finished it and I came out after we did it a few times. But ఆ రోజు ఈవినింగ్ I was like, okay, why is it hurting? అంటే నాకు అంత వయసు కూడా రాలేదు. Why is it? I'm still young. I should be benefiting from being young. Right. But అది కూడా లేదేంటి అని నెక్స్ట్ డే చూస్తే it was all paining so much. But మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆ టనల్ లోనే మళ్ళీ చేయాలి. ఆ బిట్ కాదు, it was a less complicated bit. Okay. But then I was looking at Che garu, Arvind Swami garu, Shad Kumar garu with so much admiration. Because I was like, ela ante nen ఈ చిన్న చిన్న యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేసి అంత అలసిపోయానంటే దే డూ సో మచ్. అది కూడా ఆర్ట్ స్ట్రెచ్. సో ఐ హ్యాడ్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్. లైక్ ఇట్ గ్రూ సో మచ్. సో మీ ఫిజికల్ స్టామినా పెంచుకోవాలి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏదన్నా యాక్షన్ ఫిల్మ్ వస్తే అప్పుడు అందుకే నాకు యాక్షన్ అంటే అంత ఇష్టం. ఓకే, బికాస్ ఐ నో ఇట్ విల్ బి ఛాలెంజింగ్ టు మీ, ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్. సో కొన్ని సాంగ్స్ కొన్ని సీక్వెన్సెస్లో
దుస్తులు మీరు వేసుకున్న కాస్ట్యూమ్స్ మీరు చై అండ్ 1990s టైంలో కాబట్టి ఆ వెరీ యునో దట్ కైండ్ ఆఫ్ లుక్, దట్ వింటాజ్ లుక్ అండ్ యునో హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? అంటే మీరు చూసుంటారు అప్పటి సినిమాలు, యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ వెరీ నైస్, నో? వెరీ వెరీ నైస్. ఎందుకంటే ఆ జనరేషన్లో ఉన్న మ్యాజికే వేరే. నేను ఎప్పుడూ అది చెప్తూ ఉంటాను, ఇట్ ఫీల్స్ మ్యాజికల్ బికాస్ మేబీ బికాస్ మాకు అది ఒక ఫ్యాంటసీలా కాబట్టి, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ దట్ జనరేషన్ హూ వాచ్డ్ ఇట్ అండ్ గ్రూ అప్. ఐ కెన్ ఓన్లీ మిలేనియల్ చైల్డ్. వింటేజ్ నాకు అయితే. సో ఐ సీ దట్ మ్యాజిక్ ఇన్ ఇట్. అండ్ దాంట్లో అలాంటి పాత్రలో నటించడమే ఐ ఫెల్ట్ రియలీ గ్రేట్. సో వెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ అండ్ నేను మీనా గారు, మాధురి దీక్షిత్ గారు, శ్రీదేవి గారు, సౌందర్య గారు రెఫరెన్సెస్ అన్ని చూస్తుంటే ఇట్ వాస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ టు బి ఏబుల్ టు, అది కూడా వీ హ్యాడ్ లిటిల్ స్పేస్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ బికాస్ లుక్స్తో ట్రై చేయడానికి పెద్దగా స్కోప్ లేదు ఫిల్మ్లో. బట్ జస్ట్ సీయింగ్ దెమ్ మేడ్ మీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే ఆ పాటలో నాగేశ్వరరావు గారి స్టెప్స్ అవును కదా, షై వాజ్ లైక్, ఐ థింక్ యూ మస్ట్ ఆల్సో హావ్ ఎంజాయ్డ్ లైక్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ ఇట్. I think Ante Chai garu chepparu that he was a little scared to recreate it, but then he enjoyed and did it, and I think that's what people liked. Yes. But all the films ఒకసారి చూసుకుంటే, the graph, when you today sit here, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అనేది ఒకటి చేసుకుంటే, వాట్ యూ ఫీల్, వాట్ యూ సే కృతి? అంటే మిమ్మల్ని మీ గురించి మీరు ఒకసారి అసెస్ చేసుకొని, ఈ 7 సినిమాలలో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ లెర్న్డ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ అన్లెర్న్డ్, ఆర్ యునో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ యామ్ అని అనుకున్నప్పుడు, వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే? I feel like learning is an everyday thing for me, because there is so much I learn about myself every day. Because thankfully నాకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్స్కి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి, because I've been put in all these new situations every day. So, and new characters could have very different characters. So something new always comes out. So it's like I'm exploring myself every day, how it comes out. Kachitanga nenu velli na cinmalni chusi, I try to be very critical about them, because there are, I feel like one day kuda తర్వాత నేను ఒక షార్ట్ చూస్తే ఐ ఫీల్ లైక్ షిట్, ఐ కుడ్ హావ్ డన్ ఇట్ కొంచెం ఇంకా బెటర్గా. సో అది ఎప్పుడూ నా మైండ్లో ఉంటుంది, బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ 100% సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు. సో దట్స్ వై ఐ గో బ్యాక్, వాచ్ ఇట్ అండ్ ట్రై టు కరెక్ట్ ఇట్ ఆర్ ఇంప్రూవ్ ఇట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అట్లీస్ట్. సో అట్లీస్ట్ నాకు ఒక 80% రిగ్రెట్ కంటే కొంచెం 40% అవ్వాలని. ఓకే ఆల్ రైట్. బట్ మీతో పాటే, అంటే అదే స్పాన్లో, ఈ 2 years స్పాన్లో వచ్చిన ఇద్దరు హీరోయిన్స్తో ఎప్పుడైనా కంపేర్ చేసుకుంటారా, కంపీట్ చేసుకుంటారా? లేకపోతే యూ ఫీల్ అరే షీ గాట్ ది ఆఫర్, షీ గాట్ అ బెటర్ ఆఫర్ అండ్ ఐ స్టిల్ డెంట్ గో దేర్ అని, ఇలాంటివి ఉంటాయా మీ మనసులో ఎప్పుడైనా? డూ యూ గో త్రూ దట్? నేను ఎప్పుడు అలా ఆలోచించలేదండి, బికాజ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్ అన్ ఓషన్, like it's a sea. There's plenty of space for everybody here. So I just want to do my work and keep moving forward that way. Okay. Until I have chances to work and prove myself and make better choices, that's something I'll always keep picking and trying to consciously do. నార్మల్లీ ఎవరైనా ఒక సినిమా కెరియర్లో ఒక 10 ఏళ్ళు దాటాకో 12 ఏళ్ళు దాటాకో కొంచెం నిజంగా కెరియర్ అట్లా వెళ్తుంటే, బాగా డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత ఒక ఎన్జిఓ కానీ ఒక సమ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కానీ అలా పెడుతుంటారు. బట్ యూ స్టార్టెడ్ ఇట్ జస్ట్ 1 year old, అంటే సినిమాల్లోకి వచ్చిన 1 year తర్వాత యూ స్టార్టెడ్ అన్ ఎన్జిఓ, యూ స్టార్టెడ్ హెల్పింగ్ NISHNA, if I'm right? NISHNA? Yeah. NISHNA. So it's, my name is Krithi, which is Krishna and Nuthi. Okay. So NISHNA is Nuthi and Krishna, which is my parents' name. Okay. So I wanted that to be associated with, and it's something close to my heart, because I always wanted to make my parents' name proud. Yeah, you're already making proud with your films. కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు జస్ట్ కొన్ని సినిమాలు కొన్నేళ్లే, ఇంకా మీరు ఎర్నింగ్స్ కూడా అంత గొప్పగా, ఐ మీన్ వేర్ యూ కెన్ పుట్ సమ్ మనీ అసైడ్ ఫర్ చారిటీ అన్న స్పేస్లో లేరనుకుంటా. బట్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ దిస్ థాట్? అంటే ఫ్రమ్ వేర్ డిడ్ యూ గెట్ దిస్ థాట్ దెన్ నేను కొంచెం మనీ ఐ షుడ్ కీప్ ఇట్ అప్ అసైడ్ and do this? It's always been my dream, Andy, to open an NGO to help people in some way.
It's always been my dream. ఏం చేస్తారు నిష్ణా ద్వారా? Nishna What do you do? Dwara, so if there is another charity or another NGO that is looking for funds, which they are falling short on funds, we try to fill that. ఓకే. So Nishna Anedi, it means bliss actually, which I want to bring to other people's life. But there's no particular thing. If someone is falling short of money or falling short of resources, that's what we try to fill. ఓకే actually ga. ఓకే. So konchemga start chesamu, but I really wanted to start it, and as I'm growing, I wanted my NGO to also grow because it's something that has been very close to my heart. And సో వాట్ పర్సంటేజ్ యూ పుట్ ఇన్ దట్? అంటే మీ ఎర్నింగ్స్ లోని ఎంత పర్సంటేజ్ పక్కన ఒక పెడతారు? పర్టికులర్ పర్సంటేజ్ లేదండి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నీడ్ ఫర్ ఇట్. ఇట్స్ లైక్ ఫీడ్ ద నీడ్. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ద నీడ్ ఇస్, ఇఫ్ ఐ క్యాన్, ఐ ట్రై టు ఫిల్ all of it. వావ్. So that's what I try to keep doing, and it gives me lots of peace and happiness. And as you said, I might not be in a very great place to be able to do that, but at least whatever I can, I want to. అందుకే నేను స్టార్ట్ చేశాను. యా రైట్. బట్ హైదరాబాద్, హౌ ఇస్ హైదరాబాద్ ఫర్ యూ నౌ? అంటే ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిమ్స్లో దాదాపు మలయాళం కూడా మీరు స్టార్ట్ చేశారు టువినోతో, కన్నడ చేయలేదు అనుకుంటా. తమిళ్, తెలుగు, మలయాళం. యు ఆర్ ఫ్రమ్ మ్యాంగ్లూర్. Yes. బట్ ఐ థింక్ హైదరాబాద్ ఈజ్ నౌ యువర్ సెకండ్ ప్లేస్ టు స్టే. ఏంటి ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడు అంటే ఓన్లీ షూటింగ్స్ అప్పుడే ఉంటారా? నార్మల్గా కూడా వస్తుంటారా? డూ యూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్? ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు? డూ యూ చిల్ విత్ ఎనీబడి ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ అ హోమ్ ఇన్ హైదరాబాద్? సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఒకేసారి అడిగేశాను. టప్ప చెప్పండి ఆన్సర్. ఇది ఫస్ట్ చెప్పాలి. చెప్పచ్చు, ఆర్డర్ ఒక వదిలేయచ్చు. నో Yes, ప్రాబ్లం. and I've made some friends in the industry also, Okay. outside also, fortunately. And I have a home in Hyderabad, ఓకే. obviously. దిస్ వన్. Yeah, this Yeah. one. And it's like my second home, and I've been staying here since 2021. అంటే 2020 end actually గా ఎప్పుడైతే శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ స్టార్ట్ అయిందో, I've had this home అప్పటి నుంచి, because I've been working continuously. And now I've started working in other film industries also. అది కూడా ఇప్పుడే రీసెంట్ గానే. But now Hyderabad has become like home to me. ఓకే. So I feel very comfortable here, and ఏదో ఒక familiarity ఉంది. ఓకే. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు మిగతా సినిమాలు ఎక్కడన్నా చేస్తే యూ ఆపరేట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ ఇస్ హబ్బా? అంటే ఇప్పుడు కేరళ, మలయాళం సినిమాలో చేయాలంటే యూ గో ఫ్రమ్ హియర్. Yeah. తమిళనాడు వెళ్ళాలన్నా యూ గో ఫ్రమ్ హియర్. సో యూ స్టే హియర్ బేసిక్లీ. మధ్యలో గ్యాప్ వస్తే I go back to Mumbai, which is where I grew up. రైట్. సూపర్. ఎప్పుడైనా మీకు ఈ పాపరాజీ ప్రెషర్ ఉంటుందా? అంటే నా మీనింగ్, ఎప్పుడు అందంగా కనిపించాలి, ఎప్పుడు ప్రజెంటబుల్గా ఉండాలి, ఎప్పుడు ఐ షుడ్ టేక్ కేర్ హౌ ఐ లుక్, మై హెయిర్, మై ఫేస్. అంటే ఈవెన్ ఒక్కోసారి మన జీవితాల్లో కూడా కొన్ని డ్రై డేస్ ఉంటాయి, కొన్ని అంటే వాంట్ టు జస్ట్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ అసైడ్ అండ్ లుక్ ద వే వి ఆర్ వితౌట్ ఎనీ ఫిల్టర్స్. సో అలాంటి స్ట్రెస్ తీసుకుంటారా? ఎప్పుడైనా వితౌట్ ఫిల్టర్స్ ఎప్పుడైనా మీరు బయటకు వస్తారా? విల్ యూ పోస్ట్ పిక్చర్స్? వాట్ డూ యూ డూ? ఐ మీన్, హౌ డూ యూ ట్రీట్ యువర్ సెల్ఫ్? I don't know అండి యాక్చువల్గా, because I don't feel the need to put a filter on always. Most of the time అంటే ఖచ్చితంగా సినిమా ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నప్పుడు, సినిమా ఓకే, అది ఓకే. బట్ అదర్వైజ్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, లేకపోతే జనరల్గా ఇఫ్ యూ గో అవుట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, I think I mostly చాలా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. So I wake up, I take a shower, and that's how I go. ఓకే. Or sometimes అంటే దానికి కూడా స్పేస్ ఉండదు. సో sometimes I go directly from my shoots, లేకపోతే events also. So if I'm in the makeup, I go in that, లేకపోతే but I don't feel the need to put it on. ఓకే. Always. అంటే యు ఆర్ నాట్, అంటే ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్స్లో అక్కడ ఇక్కడ మీరు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తే ప్రెస్ వాళ్ళు, మీడియా వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటారు. They will suddenly click your pictures, they take your videos. It's like so many You don't take the pressure. That's what I'm asking. No, and I actually haven't thought much about it. Avuna? ప్రతి ఒక్కరికి డేస్ ఉంటాయి where you don't feel very comfortable or confident. అప్పుడు if you want to present yourself in the best way, దాంట్లో ఏం తప్పేం లేదు అని, that's what I have to say. బట్ ఈ థాట్ అయితే నా మైండ్లో ఎప్పుడు రాలేదా? అంటే ఇప్పుడు సడన్గా మీరు ఒక్కసారి జిమ్కి వెళ్తుంటారు, జిమ్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు యూ విల్ బీ ఇన్ యువర్ దోస్ జిమ్ క్లోత్స్ ఆర్ యూ విల్ బీ స్వెట్టింగ్. సో ఆర్ యూ ఓకే విత్ presenting like that? Because some of the actresses are not okay.
అందుకని అడుగుతున్నాను, మీకు ఓకేనా, మీరు ఎప్పుడూ ప్రెజెంటబుల్గా ఉండాలనుకుంటారా? డూ యూ టేక్ దట్ ప్రెషర్? దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. ఓ నో అండి, ఐ నెవర్ ఈవెన్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ యాక్చువల్గా. మీరు చెప్తుంటే నాకు ఏదో కొత్తగా ఉంది. సో ఐ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ దట్ వే. నేను కొన్ని చోట్ల సోషల్ మీడియాలో చూశాను దట్ Kriti Shetty has got plastic surgery done. అంటే this is not a real face or real కాదు, Krithi is plastic. So how do you అంటే అది మీ దాకా వచ్చిందా, మీరు విన్నారా? అవునండి, అంటే మధ్యలో ఐ థింక్ ఇయర్ బ్యాక్ చాలా న్యూస్ ఛానల్స్లో దే వర్ డూయింగ్ సెగ్మెంట్స్ ఆన్ ఇట్. ఎందుకు అట్లా చేస్తుంది, కృతి శెట్టి సర్జరీ చేయించింది. బట్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలీదు, బికాజ్ ఐ నెవర్ గాట్ ఎనీథింగ్ డన్. అంటే రీసెంట్గా కూడా there was some పోస్ట్ దట్ ఐ సా సేయింగ్ దట్ చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంది, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసింది. అంటే దాంట్లో నేను చాలా డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్ ట్రై చేశాను, దానివల్ల నా ఫేస్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది. సో డిఫరెంట్ ఉంటే అంత ఒకేసారి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసేంత డిఫరెంట్ అనిపించిందా అంటే ఐ వాజ్ వెరీ షాక్ టు సీ దాట్ హెయిర్ మేకప్ వల్ల కూడా డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. ప్లస్ చాలా మంది రాశారు ఉప్పెనలా లేదమ్మాయి, చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. బట్ దట్స్ ఆబ్వియస్లీ ట్రూ. ఎప్పుడు షూట్ చేసాము ఉప్పెన, ఇట్స్ బిన్ 3 years అయిపోయింది. సో ఆబ్వియస్లీ I'm in this age where I'll keep growing into my features. Correct. సో ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్గా ఉంటాను. బట్ ఈ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఐ వాస్ బోర్న్ విత్. సో ఐ కెన్ ఇలాంటివన్నీ విన్నప్పుడు నవ్వాలో ఏడవాలో ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు కదా. అది ఒక కాంప్లిమెంట్ లా తీసుకోవాలా, అది కాంప్లిమెంట్ కాదా అని నాకు అర్థం కాదు. అంటే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనేది ఐ యూ సేయింగ్ దట్ ఐ లుక్ సో గుడ్ దట్ ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్ అని మీరు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటున్నారా, లేకపోతే ఇంత డిఫరెంట్ ఉంది, బాగాలేదు, మేబీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకుందేమో ఏదో సంథింగ్. సో అది ఎలా తీసుకోవాలి నాకు తెలియదు. ఐ డిసైడెడ్ ఓకే మేబీ అంత బాగున్నాను కాబట్టి అలా అంటున్నారేమో అని ఐ ట్రై టు టేక్ ఇట్ ఇన్ అ గుడ్ వే. బట్ అసలు అది ఇట్ వాస్ సో ఫనీ. 2 ఏళ్లలో ఎన్నెన్ని తీసుకుంటున్నావు కృతి. సో మచ్ యువర్ టేకింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ an ocean now. Taking inside me. Coming to my next question about your film graph that is going. అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు ఆ గ్లేర్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా జనాలకి మీ మీద బాగున్నాయి కాబట్టి నౌ ద నెక్స్ట్ ఫిలిం మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇంతవరకు మీరు మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి మీరు అన్నది చూసుకున్నారు, డైరెక్టర్ ఏంటి అన్నది చూసుకున్నారు, ఆ స్టోరీ ఏంటన్నది చూసుకున్నారు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే విత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఇప్పటివరకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్లో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ డిడ్ యూ చేంజ్ ఎనీ స్ట్రాటజీ అంటే అబౌట్ సెలెక్టింగ్ ద రోల్స్ ఆర్ పిక్చర్స్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ బ్యానర్స్? How are you going to handle? There are many things I learned in the process of my work andi. So avanni నేను యూస్ చేసుకొని I'll try to make the best of it. And ఎందుకంటే నా ఎండ్ గోల్ అయితే is entertaining people. So that's I'll use all the knowledge that I have. ప్రతి సినిమాలో you learn something kada which will help you in your journey. I'll use all of that knowledge and try to put it in my work in the future. Okay. So you're not going to stick to some hard and fast rule. No. So adi chaylen kuda because the audience is also so that what they like keeps evolving and changing and getting different day by day. So you can't be same, you can't stick to the same thing. How often you cry, Krithi? Cry. As everybody knows, actually I'm very sensitive. You cry? Yeah, I cry very easily. Very easily? Sets lo kuda eppuda I nedchara? cry easily, I laugh easily, I express everything. Sets lo eppuda nedchara ante shootings appudu akkada ikkada edanna sudden ga scene lo kaadu edanna low moment sudden ga you don't like something there. I probably naku chala easy ante I can't hide any emotions. So ప్రతిదీ నేను ఆనెస్ట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేసాను. ఐ నెవర్ హైడ్ ఎనీ ఎమోషన్ ఇన్సైడ్ మై సెల్ఫ్. అది ఖచ్చితంగా విత్ మై పేరెంట్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ ట్రై టు బాటిల్ మై ఎమోషన్స్ అప్ బికాస్ ఐ నో ద థింగ్ మీ సార్ దే. సో అప్పుడు కొంచెం అవును as much as I can try, but అది కూడా నేను చేయలేను ఎందుకంటే వాళ్ళకి ముందు తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే అమ్మ నాన్నకి ఎప్పుడు
ఎస్పెషల్లీ యూ సెడ్ నో, మీ ఫేస్ లో కనిపిస్తున్నారు నా అంతా. ఫేస్ లో అయితే అసలు ఛాన్సే లేదు అది Okay. తప్పించడానికి. ఓకే, సైకాలజీ కంటిన్యూ చేస్తున్నారా? ఐ యూ స్టిల్ లెర్నింగ్? ఏంటి, ఐ యూ వాంట్ టు డూ మాస్టర్స్ ఆల్సో? ఐ రియలీ వాంట్ టు, అంటే ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృతి. బిఫోర్ వి ఎండ్, ఐ హ్యావ్ అ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఫర్ యూ. ఎస్, ఇంతవరకు ఎవరు ఇవ్వలే కదా, నేను ఇస్తున్నా. కానీ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఇచ్చే ముందు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా. ఓకే. ర్యాపిడ్ ఫైర్ కాదు, బట్ సెన్సిబుల్ ర్యాపిడ్ ఫైర్. ఓకే, ప్యూర్లీ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ కోసము. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు, అండ్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. ఓకే. ఆల్రైట్, మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన అన్ని పాత్రల్లో మీ యాక్చువల్ రియల్ నేచర్కి బాగా క్లోజ్గా ఉన్న రోల్ ఏంటి ఇప్పటి వరకు? నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్, బట్ అట్లీస్ట్ కొంచెం నియర్ 60%, 70%. బేబమ్మ. You're like that only? Yeah, because I don't like when people get angry very quickly. I express things very easily. Okay. And so that character. That's something super. Ante nen chesina roles lo, that's the most. Okay, near to you. Most Okay. near to me. So మీతో నటించిన మీ కో యాక్టర్స్ నుంచి ఏదైనా అంటే వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా అడగాలనుకుంటే, యూ వాంట్ టు ఆస్క్ దెమ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇప్పటివరకు అడగలేదు మీరు వాళ్ళని, బట్ నౌ యూ వాంట్ టు ఆస్క్. అంటే నేను అడిగేస్తాను. అట్లా కాదు, దేర్ సంథింగ్ విచ్ యూ రియలీ రియలీ వాంట్ టు ఆస్క్, నాట్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ సెట్స్ లో ఉన్నప్పుడు అట్లాంటిది కాదు. Yeah, anything I Generally. feel, yeah. Okay, so I'll give you the names. Okay. You should ask them a question. Okay. What question you want to ask them? వాళ్ళని ఏం అడగాలి అని అనుకుంటున్నారు. Okay. ఓకేనా? వైష్ణవ్. How he is always so happy, Andy. అవునా? Yeah. I've hardly seen him having dull moments. Oh. He's very happy and positive all. His brother is also like that. Yeah. వాళ్ళిద్దరు అదే, వాళ్ళ అమ్మ ఇంకా. అవును, యాక్చువల్లీ నేను వైష్ణవ్ ఫ్యామిలీని కలిసినప్పుడు కూడా that's the vibe I got from them. Yes. Yeah. వాళ్ళ మదర్ is also like that. The entire family is like Yes. that. Happy family. Happy. Okay, Sudhir Babu. Sudhir Babu garu. I actually asked him this, like, why ante ఆయన చాలాసార్లు మాట్లాడారు దట్ హీ హ్యాస్ దిస్ ట్రామా ఫ్రమ్ హిస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్. అది ఖచ్చితంగా ఎవ్రీబడి గోస్ త్రూ సంథింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి సిక్స్ టు సంథింగ్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ హీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఎనీమోర్. అవునా? బికాజ్ హీ హాస్ నథింగ్ టు వరీ అబౌట్. ఓకే, నేను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ట్రామా మీకు కూడా ఉంది కదా? నాకు కూడా ఉంది. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ 100 crores. బేబమ్మ. ఓ మై గాడ్, అది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనుకుంటా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, నితిన్. ఐ థింక్ అడగాలనుకున్నది ప్రతిదీ నేను అడిగేసి ఉంటాను ఆల్రెడీ, బట్ నథింగ్ యాక్చువల్గా. బట్ వన్ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ ఆస్క్. He's very particular, అండి. అంటే how is he so particular and how does he do everything with perfect timing? ఆర్గానిక్ గా ఉంటారా? ఆర్గనైజ్డ్ గా? Organized, yeah. ఎట్లా చేస్తారని, ఎంత హౌ హీ సో ఆర్గనైజ్డ్? Yes. యు ఆర్ నాట్? నేనా? తెలీదు, అది నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు if I'm organized or not. నాని. How he takes so much interest into learning about each and every film that comes out. అంటే how does he manage to do that? పైగా అంత బిజీగా ఉండి he still has that passion. I think because of his passion, how he continues to do that every single day. Even in his production also is like Production that. Full heart and soul పెట్టి చేస్తాడు. రామ్. He was a very lover boy hero kada. Sudden ga he became into mass hero. Yes. What was that transition like? Like how did people accept him in that new avatar? ఇది నేను ఎప్పుడు అడగలేదు అనుకుంటా. యాక్చువల్లీ బట్ దే రిసీవ్డ్ హిమ్ సో వెల్. నో, స్మార్ట్ శంకర్. సో వెల్. సూపర్. Yeah. So how was that journey for him? I want to ask. Okay. నాగ చైతన్య. కూడా నేను అడిగాను. అంటే ఎప్పుడు యాక్చువల్గా if I have like any doubt జనరల్గా లైఫ్లో కూడా and I feel like there's no solution to it, or if I'm just stuck in a place, I'll call Chay and ఎప్పుడు he'll tell me don't ask me for advice. నన్ను అడ్వైస్ కోసం అస్సలు అడగొద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన. బట్ హీ గివ్స్ మీ వెరీ గుడ్ అడ్వైస్ యాక్చువల్. సో ఎందుకు ఆయనకు అలా అనిపిస్తుంది దట్ హీస్ నాట్ గివింగ్ గుడ్ అడ్వైస్ అని? బట్ ఈస్ ఆల్సో ఆల్వేస్ గుడ్ ఇన్ అడ్వైస్. యా, వెరీ గుడ్. యా. అండ్ యు నో వాట్, నేను మొన్న చైన్ ఇంటర్వ్యూ చేశాను. నేను ఐ హ్యావెంట్ సీన్ సచ్ అ సేన్, సోబర్, వెరీ గ్రౌండెడ్ అండ్ అంటే మ్యాన్ విత్ నో ఎయిర్స్ అట్ ఆల్. అలాంటి వ్యక్తిని అసలు నేను చూడలేదండి ఫస్ట్. అంటే
when I was talking to him, I could get that vibe. Yeah. ఎస్ అమేజింగ్. ఓకే, మీ కాంటెంపరీ యాక్ట్రెసెస్లో మీకు బాగా నచ్చిన ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు యాక్ట్రెసెస్, దే షుడ్ నాట్ బి వెరీ, అంటే ఈ మధ్య ఒక 2-3 years 4 years మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు, నాట్ బియాండ్ దాట్. ఓ చాలా మంది ఉన్నారు. ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు. I 2-3 names. really like సంయుక్త గారు అండ్ ప్రియాంక మోహన్ గారు. ఓకే, I really like them. Yeah. I think they are very nice also. And అంటే నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను వాళ్ళతో, సో I really like them. ఎస్, డన్. ఓకే, ఎలాంటి రోల్లో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్లో? దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మై డ్రీమ్ రోల్, ఆర్ యునో. ఇందాక కూడా మాట్లాడాము, నాకు యాక్షన్ చేయాలని ఉంది. యాక్షన్ అండ్ అది కూడా లైక్ ఇన్ రాయల్ లైక్ ప్రిన్సెస్ సెటప్. సో ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఎప్పుడు ఆర్టర్స్ మాట్లాడుతుంటారు అబౌట్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్. అంత జ్యువెలరీ వేసుకొని ఆ హెవీ కాస్ట్యూమ్స్లో నడవడమే చాలా కష్టం, డాన్స్ చేయడం చాలా కష్టం, యాక్షన్ చేయడం అయితే ఇంకా కష్టం. సో ఐ వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్, ఐ వాంట్ గో త్రూ దట్ ఛాలెంజ్. గుడ్. సో అరుంధతి, రుద్రమదేవి, ఐ థింక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ దోస్ టూ. బాగా ఇన్స్పిరేషన్ కూడా. దేవసేన, బాహుబలి. ఎస్, అనుష్క గాట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఎస్. ఓకే, నేను కొంతమంది పేర్లు తీసుకుంటాను, వీళ్ళ గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఆన్ స్పాట్ యూ షుడ్ టెల్ వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ దెమ్. ఓకే, సనా బుచ్చిబాబు గారు, ఫస్ట్ డైరెక్టర్. గ్రేట్ఫుల్ అండి. వెనెవర్ ఐ థింక్ ఆఫ్ హిమ్ ఐ ఫీల్ గ్రేట్ఫుల్, ఎందుకంటే అంత మంచి పాత్ర రాశారు అండ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ హీ హ్యాడ్ ఆన్ మీ ఆల్వేస్. ఐ విల్ బి వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్. ఎస్. ఓకే, విజయ్ సేతుపతి. ఇన్స్పిరేషనల్ ఫర్ షూర్. అంటే నేను చెప్తూ ఉంటాను, ఐ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ మై కో యాక్టర్స్. ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దట్ చేయ కూడా అలాగే. బట్ విజయ్ సార్ ఆల్సో, బికాస్ ఎప్పుడు I wanted to be a versatile actor. I want to be known as a versatile actor. And maybe I'm influenced by, I think I'll call him influential. Because I saw Vijay Sethupathi garu. He's known for his versatility. So that inspired me and influenced me in some way. Yes. Very true. I should appreciate him. ఆయన ఏజ్లో ఆయన ఉప్పెన లాంటి సినిమాలో ఒక తండ్రి పాత్ర పోషించడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారంటే దట్ షోస్ హిస్ హిస్ లెవెల్ ఆఫ్ అంటే యాక్టింగ్ మీద ఆయనకున్న అంత తపన, ప్యాషన్. హూ వుడ్ అగ్రీ? ట్రూ అండి. నార్మల్ సినారియో, ఎస్పెషల్లీ ద స్పేస్ హీస్ ఇన్. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, రాహుల్ సంకృత్యన్. I'll say he's passionate అండి. He's very passionate and he's trying to create something different and new, which shows his passion. Yeah. Sai Pallavi. Very real. Yeah. Yeah. I feel like she's not afraid to be herself. So which shows, I think I'd say confident. Yeah. Indraganti garu. Very sweet అండి. Too sweet. ఎందుకంటే నేను ఆయన సెట్లోంచి వేరే సెట్స్కి వెళ్తే ఐ వాజ్ లైక్ ఎందుకు ఈ సెట్లో నాకు ఇంద్రగంటి గారు ఇలా ట్రీట్ చేయట్లేదు, బికాస్ దాట్స్ హౌ మచ్ హీ ప్యాంపర్డ్. Yeah, he is really. Yes, I really miss that. Aina, he's very sweet, he's knowledgeable, he's like, oh my god, anaka asalu enta telugu enta, he's so smart, he's so intelligent. So much Telugu he taught me actually. Avuna akkada kuda నేర్చుకున్నారు ఆయన దగ్గర తెలుగు. ఆయన దగ్గర నుంచి అంటే డైలాగ్ నుంచి నేర్చుకున్నాను. ప్లస్ I got so comfortable, it was I felt so much at home ఆ సెట్లో. ఒకరోజు అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు. సో ఆయన పేరు చాలా పెద్దగా ఉందని ఆయన ప్రేమగా మోహన కృష్ణ ఎందుకంటే వుడ్ కాల్ హిమ్ లైక్ మోహన్ సార్ వుడ్ జనరలీ కాల్ హిమ్ శ్రీని. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, అంటే ఇది ఫేర్గా లేదు, నాకు కూడా ఏదో ఒకటి మీరు ఇది ఏదో ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. బికాస్ ఐ వాజ్ లైక్ శ్రీని చాలా క్యూట్గా ఉందని ఐ టోల్డ్ హిమ్ what my family calls me is Krithi. So then everyone on set started calling me Krithi and it was so cute. Super. Linguswami garu. I think he's like a guide to me andi, because he guided me to spirituality. He guided me to be a better person. He's a gem actually. Meer everni adigina gem ani antaru. He's that good of a person. Super. Wonderful. But cinema antaga aadakapovatam appudu meeku did you feel bad about that film? That
వారియర్. త్రిష గారు ఒకసారి చెప్పారు సంథింగ్ ఐ రియలీ రిలేటెడ్ టు. ఎప్పుడు ఒక హిట్ సినిమా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు బికాస్ దాట్ మీన్స్ ద పీపుల్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఇట్ వెల్. ఒక సినిమా అనుకున్నంత బాగా చేయలేనప్పుడు you feel bad about it because you put so much into it, you wanted to do well, you wanted to be loved by people, but at the same time నేను చెప్పినట్టు it's not in our hands. Correct. So all we can do is our work to the fullest and it's all on the audience how they receive. ఎందుకంటే that film అప్పుడు you were very excited about that. I remember I was very excited to be working with Linguswamy sir actually. Exactly. నేను చెప్పాను పయ్యా అంటే it's like a memory to me and I watched it hundreds of times. సో నేను నా డ్రీమ్లో కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు దట్ పయ్యా డైరెక్టర్తో నేను ఫ్యూచర్లో వర్క్ చేస్తానని. ఐ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ అంటే నేను నా పాస్ట్లో వెళ్ళి నాకు చెప్తే వన్ డే యుల్ బి వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అని ఐ వాజ్ లైక్ ఎవరీ పిచ్చిదాన్న నాకు ఏం చెప్తుందని ఐ వుడ్ హావ్ టోల్డ్ మై సెల్ఫ్. కానీ ఒక విషయంలో చూసుకుంటే మీరు చాలా ఫార్చునేట్. మీ 7 సినిమాల్లో ఒక లింగుస్వామి లాంటివారు, ఒక ఇంద్రగంటి లాంటివారు, ఒక వెంకట్ ప్రభు, అంటే వీళ్ళందరూ ఎంత సీనియర్ డైరెక్టర్స్, ఎంత అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దే డిడ్. ఫర్ షూర్ అండి, ఫర్ షూర్. యూఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్. అట్లీస్ట్ సినిమా ఆడిందా ఆడపోయిందా పక్కన పెట్టండి, ముందు అసలు ట్రావెలింగ్ విత్ దెమ్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ థింక్ యూ విల్ ఇవాల్వ్. డెఫినెట్లీ. యా, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్. ఓకే, వెంకట్ ప్రభు గారు, ఐ థింక్ హీ ఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అండి. లైక్ and it shows in his work and shows in his taste, the kind of films he talks about. He's very, very intelligent and I think he's a keen observer. Okay. And adi adi aina antalo observe chestunnarani nenu eppudu anukoledu or notice cheyaledu because he's a very happy person. Yeah. So ante happy person and he's like ante he'll give you that comfort. మీరు ఇది చేసుకోండి, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, I like this, so if you want to try it out. Okay. But at the same time when I asked him, okay, మీకు నచ్చింది మీరు నాకు చెప్పొద్దు, మీకు నచ్చలేనిది నాకు చెప్పండి, because that will help me improve, that will give me a perspective. But he was like, there's nothing I don't like. I asked in general. So he was like, there's nothing I don't like, but I observed this about you. And he gave me a very, very good observation that I never thought he observed anta detailed. And that will stay with you. That stayed with me. Exactly. For sure. Okay, Kalyan Krishna. Your Bangarraju director. Okay, sir. I think sequel ఏదో ఉన్నట్టుంది బంగారాజుకి. అవునా? ఏమో అంటే ఐ ఆస్క్డ్ సే దట్ ఐ వాంట్ హిమ్ టు డూ సీక్వెల్. మరి నాకు ఉంది చాలా చేయాలని కళ్యాణ్ కృష్ణ కూడా యాక్చువల్గా ఇట్ వాస్ సో మచ్ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. యా yes, very, very nice person. యా. నాగార్జున గారు. నాగ్ సార్ అంటే నాగ్ సార్ ఐ వుడ్ సే హీస్ వెరీ చార్మింగ్ అండి. అండ్ అది ఆయనకి ట్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హీస్ జస్ట్ వెరీ చార్మింగ్. న్యాచురల్గా ఫస్ట్ టైం ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఆయన వచ్చి నాతో మాట్లాడే విధానంలోనే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ ఆల్రెడీ న్యూ హిమ్. అంతా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు, వెల్కమ్ చేసుకున్నారు ఆన్ ద సెట్. సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ నైస్ అబౌట్ దాట్. ఓకే, సుకుమార్ గారు. ఐ థింక్ సుకుమార్ గారు ఇస్ ఐకానిక్ అండి. ద వే అంటే ఆయన సినిమాలతోనే కాదు బయట కూడా ఆయన మాట్లాడే విధానం, అది కూడా ద థింగ్స్ హీ సెస్ దే ఆర్ పర్ఫెక్ట్. సో అండ్ ఆయన గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ఎంతోమంది డైరెక్టర్లు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు, బట్ ఆయన శిష్యులు ఎంతో మందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఎవ్రీబడి లైక్ బుచ్చిబాబు గారు కావచ్చు, దసరా డైరెక్టర్. Exactly. That's a very great thing. That's a great quality of a teacher. He's a real teacher. Actually. ఓకే, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అప్సెట్ చేస్తాయి అంటే ఆన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ? ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ క్లీషేగా అనిపిస్తాయి? ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ సెక్సిస్ట్గా అనిపిస్తాయి? అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ టెల్ మీ there are some questions which are like regularly asked. అంటే మీ సినిమా హిట్ అయినప్పుడు ఆర్ ఫ్లాప్ అయినప్పుడు the terms that they associate you with, that I find very sexist. Yeah. అండ్ రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ అంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఇది నాకు కొంచెం ఫనీగా ఉంటుందండి. ద వే దే ఆస్క్ అబౌట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందని తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది, బట్ ఒకవేళ ఐ జస్ట్ థింక్
సపోజ్ నాకైతే జరగలేదు ఎప్పుడు, బట్ ఇఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ వాస్ నాట్ గ్రేట్ ఆల్సో, హౌ వుడ్ యూ టెల్ ఇట్? అంటే కరెక్టే. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది వాళ్ళతో వర్క్ చేయటం అని అన్నప్పుడు? ఒకవేళ బాగాలేదనుకో మనం చెప్పలేం కదా బాగాలేదని. చెప్పలేం కదా. సో లైక్ not that it has ever happened. అంటే అది జరగదు కాబట్టి మేబీ దే ఆస్క్ బికాజ్ ఏదో ఫన్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ అట్లా ఆలోచిస్తున్నారు. బట్ ఒకవేళ బాగాలేకపోతే హౌ విల్ యూ కరెక్ట్ దట్? సో దట్స్ సంథింగ్. ఓకే, అప్సెట్ చేసిన క్వశ్చన్, హర్ట్ చేసిన క్వశ్చన్ అయితే ఒకదాని మీద నేను రియాక్ట్ అయ్యాను ఆ రోజు. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ హర్ట్ఫుల్ కాదు, బట్ యా ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ అ లిటిల్ సాడ్, which was ఒకవేళ కస్టడీ బాగా చేయకపోతే where would you see yourself in the industry? So someone asked me that, చాలా క్యాజువల్ గా అది కూడా. సో I was like what? అంటే నేను ఏం చెప్పాలి దీనికి? అంటే కస్టడీ ఆడపోతే ఇది లాస్ట్ సినిమా అని అంటున్నారు మీకు, అంతేగా? అవును, అది ఖచ్చితంగా. I don't know what, I don't know how you get that question on the idea. So అప్పుడు see for me what I said was, which is true for me, is till the day I get a chance to work again, I will keep trying to work hard and prove myself, and that's all that's in my hand. Right. So I know ante it hurts, but that is the fact of life. I know. Best memory so far with your fans? I think ప్రతి మెమరీ నాకు బెస్ట్ అండి. ఒకటి గుర్తుండిపోయే ఒకటి, అసలు ఇలాంటి ఫ్యాన్స్ కూడా ఉంటారా అని అనిపించే ఉంటుంది కదా బట్ నాకు ఎప్పుడు ఎనీ టైమ్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. రోజు నేను పొద్దున్న లేచి నాకు బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి, నాట్ బెస్ట్ బట్ మోస్ట్ రీసెంట్లీ ఐ వాజ్ ఇన్ యూకే. యాక్చువల్గా అక్కడ టైమింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కదా. ఒకరోజు షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ 1 o'clock అవుతుంది, సో ఇట్ మస్ట్ బి 5:30 హియర్. I started getting my fan pages notifications. అప్పుడు I was like 5:30కి లేచి మీ ఫ్యాన్ పేజ్లో యాక్టివ్గా ఉంటే అంటే ఇట్స్ క్రేజీ టు మీ. సో they started posting, putting good morning and all these things. So it was so crazy. It made me feel so grateful. Seriously, very grateful to be an actor. Very. I know. Okay, so ఏ సినిమా మీ దాకా వచ్చి పోయింది బట్ పెద్ద హిట్ అయింది, మీరు చేయలేకపోయారు, అలాంటిది ఏమైనా ఉందా? ఏదైనా వాజ్ దేర్ ఎనీ ఫిల్మ్ లైక్? చాలా సినిమాలు ఉన్నాయండి. ఒక రెండు ఇఫ్ యూ కెడ్ నేమ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ దెమ్. ఓకే, అంటే రకరకాల కారణాల వల్ల ఒకసారి డేట్స్ క్లాష్ అవ్వచ్చు, ఒక్కసారి ఏదో వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ, సమ్ టైమ్స్ అట్లా కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఉన్నాయి, but I don't know, I'm just not comfortable with sharing them. You don't want to share? There are quite a few films. Many films ఉన్నాయా అలా? Quite a few అండి. Okay, quite a few. ఒక్కటి కూడా చెప్పలేరా? దాని గురించి నేను చెప్పను, కానీ one I missed, one I feel very bad about missing is Bala sir's film అండి. ఏది మొన్న రిలీజ్ సూర్య గారితో we were supposed to do it. They didn't do it because of creative differences, but బాలగారు మళ్ళీ చేయాలనుకున్నప్పుడు he called me. Okay. And I really wanted to do it because నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను, it was one of my best experiences. Wow. But I already అంటే gave my dates to another film. Okay. అంటే నేను వేరే ఫిల్మ్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి I couldn't go back and do it, but it was such a lovely experience that I really want to. చేస్తారేమో ఫ్యూచర్ లో, ఎవరికి తెలుసు. వాట్ ఏ డైరెక్టర్. ఈ మధ్య కాలంలో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమాలు ఏంటి అంటే విచ్ యు లైక్ వావ్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఇచ్చిన సినిమాలు? అంటే మీరు యాక్ట్ చేయలేదు, బట్ ద ఫిల్మ్ దట్ యు రియలీ లైక్డ్. రీసెంట్ మెమరీ. I saw loads of videos of Virupaksha andi. Okay. Which it was very, very intriguing. Very nice అనిపించింది. I'm waiting to watch it actually. Very nice, Virupaksha. I watched it. But still I'm very glad that you're doing good work and sensible work and you're very sensible. Thank you. నాకు చాలా నచ్చింది నీతో మాట్లాడటము. Same here. Very nice interacting with you. Same here. And ఇది యాక్చువల్గా నేను నిజంగా కరెక్ట్ టైంకే చేద్దాం అనుకున్నాను ఇంటర్వ్యూ, వెన్ యూఆర్ అట్లీస్ట్ 7-8 films old, so that you'll have something to talk. నాకు మీ ఇంటర్వ్యూలు చూస్తే I keep watching your interviews అండి, because I really, really like them and follow them. So ఎప్పుడు నాకు ఒక like I was waiting for this moment to do an interview with you. Oh, sweet. Thank you. See, you're waiting, I'm waiting. So today it happened. Thank you. Thank you so much. And now for a gift hamper. A gift hamper from Milan Bank.